Welcome, my dear students. Today we are going to discuss grade 9 lesson 7, where we are. Where we are. Api inna than. Where we are කියන lesson එක තමයි අපි අද discuss කරන්න යන්නේ. Lesson 7. Act out, there's a quiz. Quiz competition එකක් තියෙනවා නේද? අපි බලමු. Presenter 1. Presenter 1 tells like this. Good morning. Good morning. Dear teacher and friends, we warmly welcome. අපි උණුසුම් ලෙස පිළිගන්නවානේ. We warmly welcome. අපි උණුසුම් ලෙස පිළිගන්නවා. Welcome you to the quiz competition. ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනට. Quiz competition. Please give a round of applause. What do you mean? Give a round of applause. අත්පොලසම් වටයක් දෙනවා කියන එකනේ. ඔබ තාත් ඉතින් පුළුවන්. Put your hands together. Please give a round of applause. අත්පොලසම් වටයක් දෙන්න. To the competitors. තරඟකරුවන්ට competitors. විහංගි Netula, Shakti and Rishwin. Who are the competitors then? Vihangi, Netula, Shakti and Rishwin. Who said presenter 1? Presenter 2. Devani. And also put your hands together. Also put your hands together. Put your hands together. For the panel of judges, Miss Edisanayaka and Mr. Subramanian, they are the teachers. Presenter 1 again says, let me introduce. What do you mean, let me introduce? Let me introduce. Let me introduce, sorry. Let me explain. Let me teach. Right? The quiz. It has 2 rounds. Both rounds will be on general knowledge. Rounds general knowledge. Presenter 2 says, in the first round, an image will be displayed. First round image on the screen. You will be asked 2 questions based on it. You will score 5 points for each correct answer. But the answer is 5 points score. Presenter 1. In the second round, you will have to walk about a topic. Second round, talk about a topic. Your topic will be given according to the number you select. Obey topic, obey number. You will be given, you will be given 5 minutes to prepare for your speech, and you can earn a maximum of 20 points for your speech. ඔබට සූදානම් මිනිත්තු 5ක් දෙනවා. ඔබ maximum point එක වෙන්නේ 20 දක්වා ඔබට marks acquire කරන්න පුළුවන්. Presenter 2. Well, hope everything is clear to you. මා හිතනවා මා බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට හැමදේම පැහැදිලි ඇති කියලා. On behalf of everyone, හැමදෙනෙක් වෙනුවෙන් on behalf of කියන්නේ වෙනුවෙන් කියන එක. එහෙනම් දරුවෝ වෙනුවෙන් කිව්වොත් on behalf of children. Hari. Anagata parapura venuwen on behalf of future generation. On behalf of venuwen kiyanne. Hari. Everyone present here today. Ada metana සහභාගී වන සියලු දෙනා වෙනුවෙන් I wish the competitors
the Veshla මම තරම් කරවන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Are you ready? Now let's begin the quiz program. සූදානම්ද? එහෙනම් දැන් පටන් ගමු. The following are the activity 2. The following were the images shown in the first round. පළවෙනි වටේ පෙන්නපු images මේවා. Match the types of houses with the names shown below. හරි පහර දීලා තියෙනවා. Pictures are given in your textbook. බලන්න. වචන ටිකක් නම් ඒක කියන කතාව නම් first remember flats. 2 බලමු castle. අපි මේ විදිහට ගමු. castle. 3 mansion. 4 houseboat. 5 tree houses. 6 igloo. 7 mud houses. 8 thatched house. Number 9 town house. Number 10 caravan, if not traveler. Okay, sorry, trailer. මෙන්න නිවාස වර්ග. දැන් පළමුවෙනි මොකද ෆ්ලැට්ස් කියන්නේ මහල් නිවාසය. ඔබ ඒක දන්න මේකෙන් තෝරන්න. කාස්ල් මන්දිරය මාලිගාව. මැන්ෂන් කියවම ඒක තැඩි ටිකක් දියුණු මාලිගාව. හවුස් බෝට් කියන්නේ බෝට් එකක තියෙන ගියා. ට්‍රී හවුස් ගහක් උඩ තියෙන ගියා. ඉග්ලෝ ඔබ දන්නවා කාගෙද? එස්කිමෝ වරුන්ගේ ගේ අයිස් කැට වලින් හදන්නේ. මඩ් හවුසස් වරිච්චි ගෙවල් මඩ ගොම මැටි ගෙවල් කියලා කියන්නේ මැටි වලින් හදපු. තැට් හවුස් පොල්ලතු හරි නැත්නම් තල්ලතු හරි ෆාම් අතු හරි අතු සෙවිලි කරනවා. ටවුන් හවුස් නාගරික ගෙවල්. කැරවන් කියන්නේ තවලම විදිහට යන්නේ. හරි. ඔබ දැන් මේකෙන් ඒවා හොයලා මොකක්ද කියන එක ඔබට පුළුවන් match කරගන්න. It is up to you matching this, right? Then activity 3 speaking. Earth is our home. Next, there's a topic. Earth is our home. Vihangi was given the above topic to speak at the quiz program. මේ quiz program එකේදී විහංගිට දුන්නා මේ topic එක. But Earth is our home. අපේ නිවහන පෘථිවියයි කියන මහ පොළොවයි කියන මාතෘකාව. Refer to the following points which she wrote down and deliver speech to the class. මේ following point එක කියවලා මේක class එකට deliver කරන්න. Deliver speech කතාව පවත්වනකොට අපි ලස්සන වචනයක් කියන්නේ මොකද්ද? Deliver a speech. මේ කතාව පවත්වන deliver a speech. Right. All the essential ingredients for life is available: oxygen, water, food, etc. No other planet to live. Protection, love, sharing and care in home. Must appreciate and honor the diversity. Live in peace and harmony. Save the earth. Right? Vihangi speaks, but you have also to practice. Therefore, I give you sample 1. Sample, you can make your own, right? Actually, Earth is our home. We must respect the earth as our mother. Of course,
This is my writing, na? Of course, the earth is the greatest mother for entire humans, animals and vegetations. On the earth, the given guideline we can include all the essential ingredients for life is available. We have oxygen, water, food, etc. As far as scientists have discovered up to now, there is no life on any planet. Therefore, only on the earth there is life. That means we have no other planet to live. We must appreciate and honor the diversity, live in peace and harmony. Now, do you think that only man can live on the earth? No. There is a combination among all the animals, trees, and other things. Let's love the earth and save that. It's the greatest responsibility of all the human folk. Right? This is just my writing. You can write your own. I should emphasize you other thing that is very important for you. In order to practice these lessons properly, better to rewrite, copy down the given text. If you are studying here lesson 7, first copy it down. That's good for your practice as well as your writing, to develop your writing skill. Right. Activity 4. Prepare a scrapbook, picture dictionary on village different dwelling. Add the selection of animal dwellings too. Book එක හදන්න කියනවා. මොකද්ද? ඒ picture dictionary on different dwellings. Dwellings කියවම වාසස්ථාන. Dwellings කියන්නේ වාසස්ථාන. මේ කියන්නේ
add the section for animal dwellings too. Animal dwellings ලට වෙනම section එකක්, human dwellings ලට වෙනම section එකක්. Listening එකක් තියෙනවා. You will listen to a documentary on the stray habits for your different animal. Listen and complete the activity. හරි ඒක ඔබ listen කරලා මෙන්න මේ ටික පැහැදිලි කරන්න. Your teacher will listen. You may read it, you have to listen. Learning point. Future events next moment. In the evening. Future events වලට භාවිත කරන expressions. Next morning. In the evening. Tomorrow. Next week. In 2030. In the future මේ වගේ ඒවා. Active and passive voice. දැන් අපි හිතමු දැන් මෙතන මේ තියෙනවනේ මේ ටික අපි ආයෙ කතා කරමු. Next morning. Next morning. In the evening. Tomorrow. Next week. In 2030. In the future. Right? Hari? Mere tapulan abidne. In due course, yata kaledi. Hari tonight. Adare. Next time. Right? Later. Right? One day in future. And then මෙතන තියෙනවා මේ active voice passive voice lesson එක. Active voice passive voice. ඔබ දන්නවා active voice කර්තෘකාරක, passive voice කිව්වම කර්මකාරක. මේ වෙනම lesson එකක් විතර වෙනම කතා කරන්න ඕන එක. නමුත් මේ text book වලට combine කරලා තියෙන කොටස් විතරයි අපි මෙතනදී discuss කරන්නේ. දැන් active voice වලින් යමක් තිබිලා passive voice එකට හරවන්න ඕනේ නැහැ කියන එක ඔය ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා. හැබැයි අපි පොදු වෙන්නේ ඒක කරනවා. passive voice එකෙන් කියන්නේ active voice එකෙන් කියන්නේ බැරි දෙයක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. Right, you should remember that. දැන් බලමු මෙතන. Active voice එකක් තියෙනවා මෙහෙම. The judges will ask you two questions. The judges will ask you two questions. Judges will ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි. මේක passive voice එක යන්නේ කොහොමද? දැන් active voice එකේ එන්නේ කොහොමද මේක? Subject plus will plus verb. Right? The passive voice is will plus be plus verb past participle. ඔබ දන්නවා passive voice පුරාම දෙන past participle. Then the judges will ask you two questions. Judges ලෝකෙන් අහයි ප්‍රශ්න දෙකක්. හරි එහෙනම් මේක passive voice එකට හරවන්න කොහොමද? You will be asked two questions by the judges. හැබැයි මේ active voice එකෙන් තිබුණොත් නේ passive voice එක හරවන්නේ. ඒක දැන් by යොදන්න නැත්නම් අවශ්‍යත් නැහැ.
question එක විදිහට will the judges ask him two questions? Will the judges ask him two questions? ප්‍රශ්නයන්නේ. එතකොට අපි passive voice එකට ඇරුවොත් will he be asked two questions? අවශ්‍ය නම් by judges කියලා දාන්න පුළුවන්. By the judges. Next is given name. Given like this. How many questions will the judges ask you? How many questions will the judges ask him? Judges ලඟින් ප්‍රශ්න කීයක් අහවිද? Then passive voice, how many questions will he be asked on by judges? Right? After that, the judges will not ask questions. එතකොට අහන්න පුළුවන්. Okay. අනිත් පැත්තට passive voice එකේදී questions will not be asked. Will not be asked. මේක දිගට කතා කරන්න ඕන lesson එකක්. හරි. දැන් මෙහෙම කියනවනේ. මම passive voice එකෙන් විතරක් sentence කීපයක් දෙන්න example එකට. හරි. The class will be started next month. ලබන මාසේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. හරි. ලබන ඉරිදා ඇඟ නීති දාන්න කිව්වොත් curfew will be imposed next Sunday. හරි. ජූලි මාසේ මැතිවරණයක් පවත්වනවා. ජූලි මාසේ මැතිවරණයක් පවත්වනවා. An election will be held in July. An election will be held in July. ඉක්මනටම ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. They will be taken into custody soon. හරි. ඔහුව හෙට අපමත නිදහස් කරනවා. He will be granted bail tomorrow. දැන් ඔබ දැනගන්න ඕන මෙතන හැම එකම will be දාලා participle එක පාවිච්චි කරනවා. After will be started, will be held, will be granted. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියේදී කඩා ඉවත් කරනවා. This building will be demolished in future. This building will be demolished in future. හරි.
මේ පාඩම නැවත වතාවක් උගන්වනවා. This lesson will be taught once again. This lesson will be taught once again. හැකියික්මනින් රැස්වීමක් කැඳවනවා. A meeting will be convened as soon as possible. හරි. ලබන සතියේ උපාධිධාරීන්ට පත්තින් දෙනවා. ගුරුපත්තින් දෙනවා. Next week graduates will be given teaching appointments. Next week graduates will be given teaching appointments. Right. Here I gave you some future simple passive voice examples. Change the following sentence into passive voice. Omit the doer if it is necessary. Doer again කරන එක්කෙනා. කරන එක්කෙනා අදාළ නැත්නම් අයින් කරන්න කියනවා. passive voice එකේදී doer කෙනෙක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් නේ. doer කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්නවා නම් ඒක active voice එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. The head prefect will give the welcome speech. කොහොමද passive voice එකෙන් කරවන්නේ? The welcome speech will be given by the head prefect. 2. They will postpone the match if it rains. The match will be postponed if it rains. මෙතන දුව අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඕන නම් by them කියලා යොදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නැතත් මේකේ අදහස ඔබට හරියට එනවා නේද? අදහසක් එනවා. After that 3. They will probably translate his new book into a they will probably translate his book into a number of foreign languages නේද? එතකොට passive voice කරනකොට his book will be translated into his book. මෙතන probably කියලා දාන්න his book probably will be translated into a number of foreign languages. 4. The security guard will lock the gate. The gate will be locked by the security guard.
activity 7, grammar. At the competition, at the quiz competition, Nithula was asked, Anna Nithula was asked, Nithula was asked, make a past simple passive voice. Make a simple past passive voice. Simple past passive voice. Nithula was asked. Yang mengistil අපි දැන් කතා කරේ simple future එක. දැන් මේකට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. The door was locked. Right? She was hospitalized. That lesson was taught. We were given all facilities. She was identified. That incident was reported. Like that, was over, and after that participle of the word. Door was locked, was hospitalized, was taught, were given, was identified, was reported. Right. I told you these are lessons that we have to study at length, but this limited time on a video is not sufficient. Therefore, you would better practice yourself. Nethula was asked to imagine that he was a candidate. Candidate කියන්නේ කවුද? අපේක්ෂකයා. In the presidential election. ඔහු ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙක් කියලා හිතන්න කවුද? Nethula. හරි. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයේ ඉල්ලන අපේක්ෂකයෙක්. ඒ කියන්නේ බොරු දහස් ගණන් කියන්න පුළුවන් ඉන්නවා. Right? He was given the following topic to speak on. මෙයාට මෙන්න මේ speak topic ඉදලා දෙනවා. If you are elected as the president of the country, right? ඔබ රටේ ජනාධිපති ලෙස පත් වුණොත් කරන දේවල්. දැන් යා පටන් ගන්න මොකද්ද? Honorable panel of judges. My main concerns are public property, right? Environment and student population. My main concern එක අවධානය යොමු වුණාටද මහජනතේ පොදු දේවල් පරිසරය හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ගැන මම අවධානය යොමු කරන්නේ. So if I am elected as the president of the country, මාව රටේ ජනාධිපති ලෙස පත් කරගත්තොත් the following will be implemented immediately. පහත දේවල් ඉක්මනටම මම ක්‍රියාත්මක කරනවා. Will be implemented. ඔබ මේ පොත බලන්න ඉන්නේ. නිසා මේක අවුරුද්දක් නෙමෙයි. First of all, strict laws, පළමුව දැඩි නීති will be enforced against those who acquire public property illegally, because it has become a threat to the development of the country. පළමු කාර්යය වන්නේ මගේ දැඩි නීති පනවන මම මොනවද? මහජන දේපොළක් කරගන්න ඇති විරුද්ධව. මොකද ඒක රටේ සංවර්ධනයට තලදිනක් වෙලා තියෙනවා. At the same time, the use of non-eco-friendly material will be prohibited. පරිසරයට හිතකාමී නොවන දේවල් පරිභාවිතය නවත්තන්න. Because we have to take swift actions to protect our environment. මොකද අපිට පියවර ගන්න වෙලා තියෙන අපේ පරිසරය රැක ගන්න. And also schools will be given additional facilities to improve the quality of the education they offer. පාසල් වලින් ලබා දෙන අධ්‍යාපනය වැඩි දියුණු කරන මම කටයුතු කරනවා. Imagine that you are going to speak on the same topic and write your speech. Use similar structures highlighted above. මේ ඉස්සරහා මේ highlight කරලා තියෙන වගේ පාවිච්චි කරලා එකක් ලියන්න ඕන. ඔබ ජනාධිපති වුණොත් කරන දේවල්. Right? සමහරවිට ඉතින් පාසල් ශික්ෂකයන් මම ජනාධිපති ඉස්සෙල්ලාම ඉස්කෝල දානවා කරනවා. ඊළඟ අදහස් නෙවෙයි.
example, you can write yes. Write Honorable Panel of Judges, right? You have to start that way. I shouldn't mention that my main concern are education, environment, right? Domestic productions and exportations. Okay, I hereby give you a promise that I will develop this country next to heaven, දිවිලෝකයට දෙවෙනි වෙන පරිදි within 5 years. First of all, I will work to, these are my ideas that a student can give, work to uplift education in Sri Lanka. At present, urban schools are facilitated while rural schools are less facilitated. If I am elected as the president, I will annihilate that distinction among schools and bring all the schools to a same level. I will implement new rules and regulations. Domestic productions will be developed. Rural industries related to natural items
will be uplifted. Their productions will be exported. In addition to labor force, I will introduce exportation. Right. මෙතනදී අර simple future tense passive voice වාක්‍ය දෙන විදිහටනේ you can say all culprits අපරාධකරුවන් will be arrested. Right. Looted properties මංකොල්ල කපු දේපල property will be taken back ආපහු ගන්නවා නේ මේ වගේ ඔබට හදන්න පුළුවන්. right. activity 8 activity 8 discuss your groups and answer. What are the most essential necessities of man? මොනවද මනුස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා? food, living, education, sanitary. What do people need shelter? People need shelter because they want to live in a sheltered place. After that, what are the forms of shelter used by early man? Early man used forms of shelter like thatched houses, huts, right, like that. Read and answer the questions. Food, clothing and shelter are the three most essential necessities of man. මම මේක වචන ටික ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න vocabulary. necessities අවශ්‍යතා. essential අත්‍යවශ්‍ය නේද? civilization ශිෂ්ටාචාරය. okay. shield ආරක්ෂා කරගන්න. හරි. prehistoric ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය. provide කියන්නේ සලසනවා. provide සලසනවා. climb up මොකක් හරි ගහකට වගේ නගිනවට climb up කියලා කියනවානේ. climb up. shift කියන්නේ යම් තැනකට යනවා. caves කියන්නේ ගුහා, ගල් ගුහා. gradually ක්‍රමක්‍රමයෙන්. gradually mean ක්‍රමක්‍රමයෙන්. initially මූලික වශයෙන්. initially මූලික වශයෙන්. artificially කියන්නේ කෘත්‍රිමවනේ. artificially කෘත්‍රිමව. climatic factors දේශගුණික සාධක. දේශගුණික සාධක. right. දැන් කතා කරමු. food, clothing and shelter are the three most essential necessities of man. මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවු මූලිකම අවශ්‍යතාව තුන මොකද්ද? ආහාර, ජලය සහ සෙවන. since the beginning of human civilization. මානසික ශිෂ්ටාචාර ආරම්භය පටන්ම human beings කියන්නේ මිනිස්යෝ have used different types of shelter to shield themselves from the weather,
to protect themselves against wild animals and insects and place to rest. ඇයි නිවහන හදාගත්තේ? සත්තුන්ගෙන් බේරෙන්න, දේශගුණ තත්ත්වයන්ගෙන් බේරෙන්න, කෘමීන්ගෙන් බේරෙන්න සායාලටම කියලා මොකද්ද? රෙස්ට් කරන්න. In the prehistoric era, प्राग ऐतिहासिक युगे, man made use of what was found in the natural environment for shelter. स्वाभाविक परिसरें लबागत देवल तमाई निशा मकद shelter हदागत. Trees, for example, provided him with protection against the heat of the sun. Gasoline तमाई यार हिरुवेलियट आवाज़ सालसे. The cold in the water and the rain. शीतलगत नेद. Gassing आरक्षण नि शीतलिंग आरक्षण नित्यम gassing. Trees also protected man against that could not climb up trees. Against animals that gas naginne bere sattunge ආරක්ෂා වෙන්න මිනිස්සුන්ට gas උදව් වුණා. උදාහරණයක් අලියට gas නැගින්න man even can't climb on trees. Later පසු කාලේ man shifted to caves for shelter. මිනිසා පස්සේ කාලෙක ගල් ගුහා වලට ගියා. Which provided greater protection against extreme weather conditions. ගල් ගුහාවට තුරුමුදුනේ weather conditions වලින් මිනිහට හම්බුණා protection. However, they offered less protection against wild animals. හැබැයි ගුහාවන් තුල අර කැලෑසතුන්ගේ වනසතුන්ගේ මොකද උනේ? අඩු ආරක්ෂාවක් තමයි. යන්නේ මොකද වනසතුන්ට රිංගන්න පුළුවන්. Gradually, ක්‍රමක්‍රමයෙන් man learned to build shelter of his own to protect himself. Man මොකද උනේ? එයාගේම කියලා ඒවා පසු කාලිනව හදාගත්තා. It is believed that man initially made use of bone, මූලික වශයෙන් මනුෂ්‍ය ඇටකටු, stones, gull, and even parts of trees to build his shelter. Shelter හදාගත්තේ වෙන්නේ. Later, man learned to use materials like earth which was dried in the sun to form clay blocks. Clay blocks හදාගත්තා නේද? ඒ කියන්නේ මොනවද? material blocks හදාගත්තා. Then, ඊට පස්සේ he understood that the blocks of clay became stronger when they were burnt and dried. පස්සේ යාලා තේරුම් ගත්තා ඒක පුච්චපුවම තව ශක්තිමත් වෙනවා කියලා. එහෙම දැන් gadolaguni. Man has seen different types of material to build houses. ඊට පස්සේ different types of material use කරලා ගෙවලා ගන්න. Including artificially created material. ඒ අතරේ අර කෘත්‍රිම වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන materials පතිබුණා. As a result, a ප්‍රතිඵලයක් ලෙස houses have changed in shape, form and even size. However, despite the development in the materials used for building houses, it is important to pay attention to the climatic factors when building houses. හැබැයි මේ මොනවා තිබුණත් ගෙවල් හදනකොට මොකද දේශගුණික සාධකයන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. For example, in houses in the Arctic and houses in the different deserts. උදාහරණ කාන්තාරවල හදන ගෙවල් සහ ආර්ක්ටික් ප්‍රදේශවල හදන ගෙවල්. ඒවා ඒ දේශගුණික තත්ත්වයන්ට ගිය යුතු වෙනවා. Today, there are many kinds of houses in the world and they are called by different names such as ලෝකයේ විවිධ නිවාස තියෙනවා. cottage, villa, mansion, bungalow, thatched house, flat, etc. විවිධ නම් තියෙනවා. Depending on the location, size, material, use, facilities available. තියෙන facilities අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. What kinds of material used by early man to build different forms of shelter? Then, early man used natural materials to build houses on materials found from environment too. According to the text, it is important to consider the climatic factors when building houses. Is it important? Yes, it is important to consider climatic factors when
building houses as it is mentioned in the passage. I guess this. Name some of the types of houses found in the world. What are the types of houses? Villa, cottage, mansion, bungalow, thatched house, flat, etc. Design a flow chart to show the evolution of the different type of houses as given in the text. Right? Then first flow chart is a chart like this. Shelter made of bones and parts of trees. Right? After that, there is another box. Then, yes, you can write this after finding from this. Then clay was used, then burnt clay, like that. Flowchart can be completed. If I give all the things, there is nothing for you to do. Do you think that it is important to consider climatic factors when building houses? Yes. Now, according to the passage, it is now asked, do you think it is important to consider climatic factors when building houses? Why not? It is essential to consider climatic factors when building houses. If it is in a lowland, the house should be strong enough to face any possible flood threat. Like that, you can write and do some explanation. Right? Take the houses of the Inuit as an example and explain the reason for your answer. Now, yes, take the example. You can say what? Inuit houses in Arctic, right, are built as they can afford the existing cold weather condition. Sometimes the temperature draws down to minus 15, more than that. Then it is ice. Ice can dissolve if there is any temperature change of temperature, and also anyway, to avoid the extreme cold, their houses should be suitable. Right? Sometimes humans there living can be familiar with the existing temperature, but they can't afford that. Anyway, inside their houses there must be a hot temperature to heat and if not warm up themselves. Considering that,
You can write your answer. Read the text again and write the highlighted words in your book. Find the meanings of the highlighted words. What are the highlighted words? First is gradually. Gradually means step by step, right? Or little by little. Later. Later means at a later time. Then. After that. Then mean after that. As a result, mean and because of result of something. However mean whatever may happen. Fill in the blanks using the more suitable word. People tend to consume a lot of junk food. Full stop. They face a lot of health problems. As a result is the suitable word. B. Blank. A baby learns to get up and walk. Gradually. Gradually. Kramakrame. C. It was raining heavily. Full stop. They managed to reach the place on time. However they managed. Ancient man lived in caves, and there is a blank. They learned to build houses on their own later. He got low marks at the test. He realized he should do a class. Then he realized, right? Then there's a poem called Home on the Range. Range කියන්නේ අඩවියක් නේද යම් පරාසයක. හරි? දරුවනේ ඔබ මේක ලියන්න ඕන. හරි? First of all you write it. And at least 5-6 times read this. Your ambition is to study now. These textbooks have been prepared by a panel of experts. මේවා මේ ප්‍රවීණ දේශකවරුන් හදලා තියෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ national NIE එකේ university lecturers ලා, expert teachers ලා, in-service advisors ලා panel එකක් ඉදිරියට මේ හදලා තියෙන්නේ ඔබේ දැනුම වැඩි කරන්න. සහ ඔබට O level මට්ටමට ගෙනියන්න අවශ්‍ය knowledge එක දෙන්න. හරි ඒ නිසා මේ ලොකු කැපකිරීමක් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතාම වටිනවා. extremely valuable. හරි අවශ්‍ය vocabulary එක ඔක්කොම මෙතනදී හදනවා. grammar step by step. ඉතින් මේවා ස්ටඩි කරන්න. වෙන මොනවත් මොන්නේ හයි ඉඳලා 11 දක්වා ඉංග්‍රීසි පොත් ටික හරියට කරොත් ඒත් ඕන කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. බැරිම කෙනෙකුට මම කියන්නේ. වැඩි හිටියොත් මම ඉස්කෝලේ ළමයි කරන්නේ home on the way. Or give me a home where the buffaloes roam. I will give you some some examples like these words. Roam. Hurry. Deer. Antelope. Seldom. Discouraging. Cloudy. Range. Safers. Breezes. Balmy. Flickering. Burn. Often. Heavens. Glittering. Amazed. Gaze.
light right. Roaming ibagat yano, dear muo, make a question, sing, bawajan dekameka, no difference of plural. Antelope muo wargia, kind of a deer, seldom kalaturatin, discouraging can. අපි අදායමක් කරන cloud කියන්නේ බලාකුළු සහිත dark range අඩවිය විමානයේ safest breeze දෙකම එක හා සමානයි මදනල balm කියන්නේ අර balm එකක් වගේ සීතල සහිත flickering නිවිනිවිපත් වෙනවා burn දැවෙනවා often නිතර heavens දිව්‍ය ලෝකේ නේද glittering බබලෙනවා amazed බුදුමාකාර gaze බලනවා glory ආශ්චර්ය exits ikmayana, curlu kirala, flocks run together, grace can tanakolakano, grace tanakolakano, slopes bearum, diamond diamanti, leisurely can mogadara, viveki leisure can be, bohoma, kari bahula netu leisurely, strength. Dia glide or list salano to glide hari me bardan give me a home where the buffaloes roam where the deer and the antelope play mata niwahanak denna mihara ranchuwa neda gawasena sa muo sa antelope warga ena where seldom is heard discouraging word අධෛර්යමත් කරන වචනයක් කලාතුරකින් ඇසෙන තැන. ඒ කියන්නේ අපේ ලෝකේ ධෛර්යමත් කරන හැම වෙලාවෙම කරේජින්ද නෑ. අපිට හැන් ඩිස්කරේජින් බෑ. අනේ බෑ එපා. ඕක හරියන්නේ නේ. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම වෝල්ඩ් එකක් එපා කියලා මේ කියන්නේ. And the skies are not cloudy all day. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම sky cloud එකක් බෑ. කියන්නේ වැසි සහිත වෙලක් බෑ. chorus කියන්නේ සමූහ ගායන. ඒකම නැවත කියනවා නේ. Where the air is so free Sopio, Emblem, Matona, AI, Vate, Dama, and the safest Sopi, Madanal Hembilam, the breeze so balmly and light, Sahel, Pawan, Hembilam, Lebanon, that I would not extend my home on the range, Himunot Mam, Vinas Karanamagi, extend Karanamagi, Niwan. For all the cities so bright, kochchar bright cities tibunat mangaraka dala The red man was pressed from this part of the west. Red man, Ratu minisu yani Ratu Indiya jata, Red Indians la. Pressed from this part of the west, he is likely no more to return. Nyala poyanne. To the banks of the Red River, where seldom if ever the flickering camps like burn. මේ රතු ඉන්දියානු වෙච්ච අසාධාරණ කියන. How often at night when the heavens are bright, මොනතරම් the heavens are bright, රැට මේ දිව්‍ය ලෝකෙ ලයිට් වත් වෙනකොට දිව්‍ය ලෝකෙ ලයිට් කියන්නේ මොනවද? ආසෙදින් තරු with the light from the glittering stars නේද? Have I stood there amazed and asked as I gazed මම පුදුමාකාර ලෙස බලාගෙන ඉන්නවා if the glory exceeds that of us, me ආශ්චර්යයක් ඉක්මවා යනකම්. Oh, I love these wild flowers in this dear land of ours. අපි මේ අපේම land එකට ආසයි. Right, the curlew love to hear cry. The curlew I love to hear. මං ආසයි කිරළු කෑ ගන්න සද්දෙට. And I love white rocks and the antelope flocks. Kanju gehna antelope la mangi asai, mangasai, kala malbala. Me natural love kene geetya. Oh, give me a land where the bright diamond sand. Mata bimat denne. Ehi tiyena monawada? Bright diamond. Flowers leisurely down in the stream. දිය පහර අසල මල් ගැවසෙන. where the
graceful white swan goes gliding. ලස්සන හංසය පාවීගෙන යන ඇදීගෙන යන ජලාශය. ඒ වගේ තැනක් මට දෙන්න. Like a maid in a heavenly dream. හරියට අර මොකක්ද දිව්‍යම හීනයක දකින්න සුරූපිකාවක් වගේ වෙන්න ඕන මට ඒක. දාන්නත් මගේ පරිසරය මට ඕනේ. බලන්න මොනතරම් සංවේදීව කියලා තියෙනවා. Then I would not exchange my home on the road. Rain. එතකොට මාමි අඩවි මගේ නිවහන විනාශ කරන්නේ නැහැ. Where the deer and the antelope play. ඒ මගේ නිවහන ළඟ මෝ සෙල්ලම් කරයි. Where seldom is heard the discouraging word. And the skies are not cloudy yet. Or you have been given a picture also. Again and again, read it. Read the song again and answer the questions given below. මේක නැවත කියලා මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න. Mark true or false. හරිද වැරදිද කියලා mark කරන්න. The singer, yes, loves the busy city life very much. එයා කැමති busy city life එකකද? ඒක නම් මොකද්ද? False නේ. False. B. The singer prefers cloudy days. False. ඒකටත් එයා කැමති නෑ. C. The singer is going to move to a bright city. False. The singer loves the scenic beauty of the antelope and buffaloes. True. 2. Match the words with their meanings. Word safer. Safer means what? Soft, gentle, wing. Flickering. Right? To burn or shine unsteadily. Mate, a young woman. Return, come back. Right. So it is also okay. 3. Fill in the blanks using the idea of the first word. The verse, I like to live in a place where the sun shines, right? Buffalo roam freely and herds of deer and antelope play happily. There should not be any right discouraging things or words, right? 4. According to the 5 words, does the singer appreciate? What does the singer appreciate? 5. Oh, I love the wildflowers in this dear land of ours, the curlew I love to hear cry, and I love white rocks and the antelope flock, the grass on the mountain slopes high. Then, according to verse 5 or 5 verse, he appreciates nature. The singer appreciates nature. Or attractive nature, live nature. Pick rhyming words from the play, from the song play day like that. Roam, no, play day. Light bright. Return burn. After that, strange dream. Right, these are the rhyming words. Right, then that lesson ends today. Other part listening සමාප්තයි. අපි ඊළඟට තියෙන grade 9 lesson 8. මම හිතනවා ඔබ මම මේ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මේක ඇත්තටම සිංහලෙන් කතා කරන්න නැතුව තමයි කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි. But doing only in English is not good for less facilitated areas. The children sometimes their basic knowledge is not good enough. Anyway, මේවා නැවත කියවන්න මම හිතනවා ඔබ සාර්ථක අධ්‍යාපනයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න කියලා. Goodbye.